Assalamu alaikum everyone. I'm Sahab Noor and I am from BFOD, and today we have uh, Ma'am Dr. Jacqueline with us to tell us about the role of infection prevention and control in healthcare setting. We have Ma'am Jacqueline Summer, who is the Chief Coordinator of College of Nursing. She is also a Senior Nursing Instructor of College of Nursing and Midwifery. Thank you so much, ma'am, for joining us and giving us your precious time to tell us something about the information that you have gathered over the years. So, yes, the stage is for you. Thank you so much for inviting me and the host and the other audience. I warmly welcome to the session and very good evening. The topic of today's session is to focus on role of infection prevention and control in healthcare setting. And as Shahab had talked about it, that I am Jacqueline and I'm from nursing department. Can I have the next slide? The outline of today's class, today's session is that I'll be describing about the role of infection prevention and control in healthcare setting. And I'll briefly describe, just to take from the basics to the high level of understanding for the audience, what do we understand by the healthcare setting. And then in the end of my session, I will definitely highlight the role of nurses to prevent the spread of infection in the healthcare setting and hospitals. So can I have the next slide, please? In order to talk about, please keep clicking because there is a slide. Yes. Can I have the next also? Okay, now stop it. So when we talk about, no, please. The infection prevention and control, the overview is that IPC is infection prevention control is unique in the field of patient safety and quality of care. And I would like to explain the word safety mean that we patient have come with their own disease, but by preventing the different, by taking the different measures during the hospitalization in particular, how we can prevent and save the patient from getting second type of or other infection they have not admitted with. For an example, the patient had come with the infected foot and they have got an other infection from the hospital. So patient safety is more important to any type of the healthcare providers, in particular doctors, nurses, and their other paramedicals also. So as it is universally relevant to our every healthcare worker and patient at every healthcare interaction. Second, can I go back to the number 1 and 2? I can see the 3 and 4. I have the number 1 and 2 also. The previous slide. Go to the next. There is a 1 and 2. Okay. Okay, I can go with the 4 also. So defective IPC. Okay, this is the one. Thank you so much. So infection prevention, when we talk about, so I'm basically highlighting in the 2 slides the overview to make the audience understand, because our focus is to infection prevention control, though the series talks about the hepatitis. Hepatitis is one of the infectious disease, but the infection control, when we talk about, it covers many different types of the infection that either happens, the patient come with, admit in the hospital, or they get it. We call it a hospital acquired infection. So it's a very practical and evidence-based approach preventing patients and health workers from being harmed by avoidable infection. And here I would like to describe what do we mean by that. It's not the patient that we deal with, manage with, and look after them, bathe them, give the medications, and then there are so many other procedure takes place. In the same manner, the patients are at great risk. The health workers are also at a great risk who can get the infection. So this is a vice versa. So we are going to talk about, because I understand many health providers are attending this session, but by making yourself safe from getting the infection. Second is effective IPC requires constant action at all levels of health system. In health system, many people comes in. There are people who make policy makers. Policy includes the policy that the health workers, whether they should be vaccinated, what is their regular follow-up, the worker that I'm talking about. The doctor gets direct contact while they open up the patient. The nurses are in their side. The technicians are there. The pharmaceutical department people are there. There are people who make even
different finance policies, like bills of the patient, taking the money for different procedures. So there are many people comes in who are not directly healthcare workers, but they are involved in the care of the patient. Facility managers mostly are the one who are the laundry people, the people, those who clean the laundry, the people who clean the ward. They are people who are professional, doctors, nurses, department from the physiotherapy, those who play a major role in taking the patient care. So managers means the higher policy people, those who are not involved with the direct care, yet they can get, there is 100% chance for them to get infection. Health workers, as I said initially, the doctors, nurses, and their other professionals who are directly involved in the patient care. And those who access health services now, what do you think could be? The patient daughter, the relative, or any other person who just walk in the hospital, there are 100% chances to get infection. Because for the last 2-3 years, we are dealing with the COVID. We are dealing with many infectious diseases. Any person who walk in the crowd, you never know how many people are with the different diseases would get infection. So the infection transmission is so fast, you think, and then the infections are there. So infection control committee, people, there are so many different people, those who take care of this. Next slide, which talks about the 3 and 4. Okay, so IPC is the unique in the field of, I have talked about it, but second is, there could be many more reasons for having the infection control committee, people, managers, officers who really have to have one department in any hospital. So having a defective infection prevention control committee, the managers, the people who run this department, they causes harm, and if they are not there, the people are not there, they can kill. Anybody can be killed by having an infection. That's an indirect killing. So can you imagine, because I have just highlighted few connection statement to make you understand that why infection prevention control committee, people, policy is so important, because if they are not working properly, harm start right from the patient, then they come in. So I'll talk about that, how segregation of patients could be make arrangement in the hospital management, because the topic is that we are going to talk about how the management look after the department or the problem with infection and prevention and control. Next slide, please. Next. Next, please. Okay, this slide talks about that what are the different principles that one has to keep it in mind. Because I can understand there are many medical students, nurses, doctors who are attending this. So this is very specific principles, especially during the time when COVID is just around everybody, and we are all keeping many things. So many of you must be aware about it. Distancing, separation, restriction of movement, and the visitors. A personal protected equipment where it comes, gloves, gowns, mask, eye protection, wherever it is appropriate. This statement, if you all can see my cursor, there is a teaching, there is a guideline by WHO or CD department. I'm sure you are aware of these two authentic site who keeps on making us aware about the importance of using it. And the more important is when to use it and how to use it, because it's not just using one mask, it's about the finance, it's about the budgeting that get lost when we are not using these equipment properly for the healthcare providers and for the patient that they are admitted with us. Then hand hygiene every other second time. I mean, every time you see the doctors are in the class, what are they doing? They are doing the hand hygiene. By looking at the word, just cleaning the hand does not make us so much familiar, but it has so much meaning to anyone who is looking after the patient. Either they are relative, either they are attendant, or other person who is just walking around the patient to look after them. So hand hygiene has been given so much importance.
that everybody should be trained for it. So I'm sure you must have seen many posters around the sinks and wards and the duty room. So I cannot further emphasize the importance of hand hygiene. Cleaning, disinfection, sterilization is a very special field where many people like pharmaceutical people are the one who make sure that they have given you the proper solutions, dilutions, and the proper solutions just to clean up the floor, just to clean up our trolleys, just to clean up the other area which comes as a person is, the patient is lying in the operation theater. So cleaning, disinfection, sterilization has lots of meaning to any health worker, but in particular nurses and the people, those who are involved as a manager, they should know the dilution solutions ratio, that how much water and solution should be there. So improve the efficacy of using the disinfection. Cleaning has a different meaning to the health worker. Disinfection has a different understanding, and the protocols, and sterilization is another. Sterilization normally takes in a separate room where people make sure that the temperature is enough to clean and wipe up the instrument that we have kept in, any instrument that comes under the care of the patient. If you look at the 5 number, which talks about the waste management, this is another very important department where the syringes, the gloves, or any PPE stuff that we use during the patient care need to be properly disposed of. It's waste management doesn't mean that you just waste them out. Waste management has lots of meaning to the healthcare disposal of the things that we use for the patient care. It includes the syringes, which every other second time the patient you use needles for the sampling. Quite often, for 2 times a day, many patients has to go through the sampling receiving. Then if you think of the gloves using, then you think of the mask using, and many different needles has to be disposed of. Think of the operation theater where so many tissues have been thrown out. You think about the labor room where lots of organs or whatever half things are there. So waste management has to do a major understanding where people need to be skillful, updated, to make sure that the waste has been properly disposed. So it has a lot to do with the understanding, knowledge, and properly utilization of the dispose of the hospital. And every part of this numbers that you see, sequence doesn't matter whether it comes on 6 number or 2 number, but staff health management, exposure prophylaxis, health monitoring is also one of the very important principle in taking control and preventing the infection, especially in hospital setting where the people, where the patients are admitted. This is called as the tertiary care. So staff health management includes as soon as the hiring takes place. This is very, very important. The head of the doctors, the head of the pharmaceutical company, the head of the nurses, they should have a proper data about the vaccination that they have, which includes the tuberculosis also, whether people have been vaccinated with the proper tuberculosis, which is normally we get as a birth, but many people may not have. But whether they have got it or not, we should know the status of vaccination updated, which includes the hepatitis B vaccination. Nowadays, we are asking for even travel. When you travel on a road, they ask for your vaccination card. So look at the importance of the vaccination card. It's so important, especially the health workers who every time are going to be exposed to the patient. Then very importantly, which initially when we were just handling the disaster of COVID, many of us were not trained how to deal with the patients who get when they are through with the COVID, and after COVID, how to teach them, what to teach them, and how they can further isolate and can help. We can help them as a nurses and doctors. So discharge of patient also has a protocol, and especially the scary part is during the COVID, we had different stories that how to take care of a dead body. It was initially very hard to take care of the dead body and then hand over to them for the funeral. So those are some principles which play a major role to make our workers, health workers, nurses and doctors to understand the principles that every one of us should be have a proper understanding, training, and how to use it properly into our day-to-day interaction with the patient. Next slide, please.
So remember, previous slide. Okay, so remember, without effective IPC committee department, it's impossible to achieve quality healthcare delivery. Healthcare delivery, as I initially said, it includes many, many different wards. Laboratory, blood department where you get the blood, freeze the blood. They are sampling pathology department. So this is very important. Now we are going to talk about as a whole, because then Dr. Asif will also talk about the further things that what are the community response. But my focus is more on the healthcare providers and how hospital management can look after our infection control and prevention. So the responsibility of the hospital management, which includes the nursing superintendent, above all the medical superintendent, and there are so many people who are attached to them, which includes the ER director, which includes the head nurses, which include so any department like ICU, non-ICU. So those all department had layers of the management, people who make sure that the patient safety has been ensured. And initially I spoke about that what comes under the safety means that you do not spread and transmit any further infection to the patient. So that is one of the roles. There could be many other areas to speak about the patient safety. So the responsibility of the hospital management, which I just laid out, that available evidence endorse the fact that the IPC services is not successful unless there is management support of senior clinical staff and hospital administration and chief executive. The hospital chief executive administrative and medical superintendent director is ultimately responsible for the provision of IPC services. As I previously explained, the services include the 7 or 8. There could be many more that you start from the services. Means equipments are there. Equipments are properly sterilized, properly cleaned. Some equipment require just a cleaning. Like for a floor, we use the cleaning. We clean the trolleys, we clean the area where we make the patient's dressing and all. So there's a level of the cleaning, sterilization, and disinfection. As I previously mentioned, the services are there. Then equipment, I spoke about the PPE in particular. Then services include the healthcare knowledge also, that they are knowledgeable enough that they do not make any error to give the infection to the patient. So it is essential that adequate resources, both financial and human. Now, how financial comes in? Beside the mask, there has to be make sure that number of people, look at the patient, look at the attendant, look at the healthcare provider, everybody have enough equipment to prevent and protect themselves to give the infection and get the infection. So financial means that they make sure there are enough bed sheets to change, there are enough resources are there, so we can give a proper care to our patient. And human means there are 100 patients, but the people are not there. So if people are less, doctors are less, there are chances that can, because of crowd, we can make the mistakes also. Make sure that there are enough people that provide appropriate care to the patient that those are admitted in the hospital. And managerial support are available to the IPC. In support means the medications are there, the equipments are there, the supplies are there, the people are available who can make sure to get the things from the proper department. And the programs. Now, programs includes, as I mentioned, hand hygiene is one of the most famous programs that comes in. Then teaching, continuing education, making sure that the vaccination has been given to the workers and to the patient, those who comes in, and it is implemented effectively. Managers of the healthcare facility must ensure that all healthcare workers are aware of the importance of principles of IPC, as I mentioned earlier. So every time doctors and nurses has been given for their timing, during the working time, they have been asked to go and attend the 30-minute, 40-minute class. They should ensure and emphasize on the importance of mandatory continuing education and practice training for all healthcare workers. And orientation and induction training to increase awareness and assistance in understanding institutional IPC policy. Now, institutional policy should have a book, orientation book. So whenever the doctors, when they graduate, they've been given the policy manual. So they are supposed to go through. The policy means that what are the SOPs for taking the mask, disposal of the mask, that where to dispose of the waste products,
where to put up, what color needs to be used, which I initially didn't talk about. There are colors, but WHO has been given that which stuff needs to be disposed in a proper package. So we give care to the people, those who like sanitary workers, who has not been given so many scientific knowledge, yet you as an individual has the responsibility. If they break the understanding and they carry the bag at their back, so they should be taught that, ask them, are they vaccinated or not, and then help them to get the vaccination. So these are the things that comes under the policies, that what friendly policy we have, that it is not focusing only on the nurses and doctors and the DPTs and the pharmacy people, but other health providers who work in the laundry, who clean the floor, who are the one who are technicians. So the policy should be such that everybody is covered for the vaccination. So first they are safe, and then they can save the patients also and prevent the transmission. So it should be offered to all the new employees, including the temporary staff also. Many of the people, those who may be attending, are from the public, but there are people who are from private sector. Those who go for contract basis, they are there for 6 months. There are interns who go for the 6 months, 3 months. There are people who come for the volunteer workers. So everybody who's involved in the hospital for the patient care must be given special attention from the hospital management. Next slide, please. I just briefly will talk about that organizational structure in health care facility. I do not have a slide which talks about a proper formulation of the committee. Committee is one portion, but the department, like here in public sectors, where pathology people from the pathology department may head the committee, but committee should have all kind of the representative. As I keep saying, there should be a representative senior with the good leadership quality from the technician side, from the nursing side, from the doctors, from the seniors and the juniors. So this is how the core team work out. So the organizational structure in healthcare facility means the hospital administrator should establish an infection prevention and control committee and an infection prevention control team. So committee and team is different. Because if you see people, those who are from Holy Family Hospital, they look at the team who come in the evening and night and morning. They are the one who do and carry out the lots of surveillance thing. Surveillance means they have to observe the data, put up in their documentation, then they go to the team, and then team analyze something, look at the needle prick, look at the patient's hand hygiene practices. So there are so many things that comes under the teamwork. So this is a team who may report to the committee. Committee is the one who report to the other headship. So this is how the structure of the IPC. You may see and hear ICN means infection control nurse as well. So the committee must be established, clearly defined objective, prepare executive, as I said initially, that how the nurses would be working, doctors would be working, and they are the one who work at a local level. Then as a province, say for example, nowadays COVID report comes in the evening. Who are the one who give the reporting? This is team who collect the data, report it to the committee, committee report to the medical superintendent report to the vice chancellor, and this is go to the next part of the province level. And here in the evening, you hear the number of patients been died, number of patients come with the suspiciousness and blah, blah, blah. So this is just two statements that I have put in for the organizational structure. There could be many more things that comes for an understanding that how management of the IPC takes place in any organization. Next slide, please. And this is my last slide, the most important, where I see nurses as a host, as a receiver, who are the one who knows where the things are being kept. And doctors are the one who every time utilize the services, utilize the equipment to play a major important role for the patient's care. But I must say that whatever it's not a lower work and a higher work, but the nurses are the one who keep collecting the data. And this is very important, that how truthfully they should get the data. And initially getting the data is a skill.
proper filling up the performance, proper looking at the people, watching the people, making sure that the people are not misbehaving and they are getting the correct information. And then analyzing comes afterward. So data collection is a part of the surveillance where WHO has prepared lots of documents which has come to the different organization, like in the different hospital organization mean. And then the committee has been formulated. The emphasis has been given at a provincial local level, where they make sure that every hospital has a committee, a department, who make the policy. Say, for example, nowadays you see the banners on the wall. There are standees around the ward, which talks about. So this is a part of your SOP, making sure that health workers read them, use them. Not only the health workers, but the patient that comes in. So we can maintain the controlling of spreading the infection. Then treating people with infectious diseases, which comes the different techniques that they study from their curriculum. Doctors also study, but the emphasis being shown, a concern being shown that it should be make sure that we have a curriculum proper module. It could be 3-month training with the focus that people, those who come from the graduation, after the graduation, should have a specific understanding on in their curriculum to talk about the basic knowledge on the infection control. So as soon as they come, they don't get pricked by themselves, and they are the one who can highly prevent themselves and then prevent the patient also. So treating people with infection diseases comes with the understanding of the knowledge and making sure the integrated in the clinical area. Outbreak action plans mean that this time, say for example, COVID is pretty new. Now it's been 2.5 years that we are dealing with it, but this is one of the outbreaks. There could be many more outbreaks that we have been going through. So based on that, we make the action plans, which includes the same. The manpower has been prepared, special people have been prepared, hospital infrastructure has been improved to make sure that the segregation of people, those who are infectious, once triage, the concept of the triage has been made, not only in ER, but for the outbreaks for the infectious people, where we make sure that the infectious person does not meet with the normal other person. So this is how different ward has been segregated to make sure that the outbreaks could be controlled at a hospital level. I have already spoke about educating health professionals, where nurses has a major responsibility for the patient when they get discharged. Once the discharge is made, this responsibility, doctors ensure that the proper education has been given, and nurses make sure that the proper reading for the prescription of the medications and thing has been done, so they can describe it in a simple language to talk about it. So there are many other work which happens in day to day, like it's a mutual understanding between the doctors and nurses, in particular those who are directly involved, that who is going to take sample. After sampling, have they disposed the things properly or not? So nurses are the one who make sure that the proper policies has been implemented by an individual. So for example, we have use of sanitizer has been used or not, has it been replaced or not, patient has been given proper bed sheet, have their complaints been transferred to the doctor. So those are the mutual day-to-day combined teamwork. It's not to do that IPC people have to do only these things. Any person who's working and dealing with the patient has the responsibility to make sure that the IPC has been managed. Next slide, please. So in the end, I would like to say that infection prevention and control is everyone's business. It's not that, though we have emphasized, because they are the proper people, those who have been trained for that. But even then, make sure that you teach them so they can follow the SOPs that you have been taught in the curriculum. So thank you so much. I have kept a reference book, which is a national guideline, which has been produced by the national people by having a guideline from the CDC and WHO. Such a wonderful book, very easy to follow, and this should be a part of their module. And for nursing, we are pursuing, WHO themselves are pursuing that module, that book of 6 or 7 chapters should be added in their curriculum. So every new graduate are equipped enough to tackle and handle themselves, and they can prevent themselves by needle pricking and many things which are highly preventable.
such a beautiful thing for the infection prevention. This is one of the highly preventable things which we can prevent by injuring other people. So thank you so much. If the reference is not clear, you can get it back from Dr. Asif. Any question? And I'm through with the session. Thank you so much for the patient listening. Thank you so much, Ma'am Jacqueline, for a very wonderful session. And I would like to say, if anyone has any questions, so feel free to ask Ma'am Jacqueline. I'm sure she would answer your questions. So yes, if you have questions, ask to ask. It seems either people were sleeping, either people didn't hear it. Or maybe you have told everything very nicely, don't have any questions left. Okay. Okay, so no questions. Thank you so much, Ma'am Jacqueline, for giving us your valuable time and sharing a very good information with us. And I'm sure we all have definitely learned a lot from this nice session. Thank you so much. Thank you. Do we have Dr. Asif Masood with us? Yes, I'm here. Okay, I'll be sharing the screen. Assalamualaikum, Dr. Asif. Welcome to the session. We are really glad to have you with us. Okay, guys, so this is Dr. Asif, and he is with us to share his knowledge. Let me see if the screen sharing. Okay, thank you, Sahab. It's a really honor for me to be the next speaker here. यहाँ पे डॉक्टर मुजीब को लाजमी एड्रेस करना चाहूँगा. We are missing his presence. उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी जिसकी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. So we wish him a very quick recovery and may he get well soon. आज हम जो बात करेंगे मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू में रखूँ और इट विल बी अ मिक्स एज वेल. हम बात करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से और अब बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कीजिए. नेक्स्ट स्लाइड. So here's my brief introduction. Next please. So जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की और आज जो हमारी टॉपिक है उसके हवाले से हेपेटाइटिस एंड हमारा रिस्पॉन्स क्या है, यानी ये कान और हमारा रिस्पॉन्स. तो फर्स्ट हाफ में हम कोशिश करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से बात करें और सेकंड उसका पोर्शन जो है वो अवामी सतह पे जो फुकदान है कैसे रवैये जो है वो तब्दील नहीं हो रहे और उनमें क्या मुश्किलात हैं उसके हवाले से. और थर्ड सेशन के अंदर जो हम बात करेंगे वो जर्नल कम्युनिटी के साथ साथ जो मेडिकल कम्युनिटी है हमारी, यानी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल कैसे मुख्तलिफ है. और देन वी विल कंक्लूड दिस टॉक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हेपेटाइटिस के बारे में आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस के हवाले से 28 जुलाई को हर साल जो है इसका एक आलमी दिन मनाया जाता है और इसके हवाले से शऊर और आगाही अवामी सतह पे और मेडिकल प्रोफेशनल लेवल पे भी वो उजागर की जाती है. और इसके हवाले से एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो टारगेट दिया गया है जो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस की तरफ से है, दैट इज़ एलिमिनेटिंग एंड द हेपेटाइटिस. तो आप जानते हैं कि हर 10 में से 9 जो हैं लोग वो हेपेटाइटिस का शिकार हैं. जी नेक्स्ट. और इसके हवाले से जो हेपेटाइटिस है वो उसको 5 मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स और इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं. और इसके हवाले से जब आप नेक्स्ट कीजिएगा. तो जब इसके हवाले से हम बात करते हैं तो अवाम को बहुत सारे ये मुश्किलात होती हैं कि हेपेटाइटिस कौन सा मर्ज़ है, क्या होता है इसमें. तो ये जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है वो इसकी अलामात 15 दिन से 50 दिन के दरमियान जो है वो नमूदार होती हैं और मुख्तलिफ अनवा की होती हैं. इसमें मतली का आना, भूख का ना लगना, पेट का दर्द, बुखार,
जिस्म का टूटना, थकावट, हड्डियों का दर्द, जिल्द का और आंखों का पीला होना, और जो बहाना है और जो हमारा जो पेशाब है उसका काला हो जाना। तो लेकिन इसके हवाले से ये है कि 70 से 80% जो हेपेटाइटिस सी के लोग हैं उनको ये मालूम ही नहीं होता कि क्या वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं या नहीं हैं। जब अलामात बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती हैं तब जाके सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर उनको मालूम होता है कि वो हेपेटाइटिस सी की अलामात से दुचार हो रहे हैं। और जब अलामात बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती हैं तो इस हवाले से जो यलकान है और जो लिवर डैमेज है वो इतना शदीद हो जाता है कि बाज़ औक़ात ये सरतान की सूरत हाल अख्तियार कर लेता है और लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट यानी जिगर की पैवंदकारी की तरफ जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्लीज़। सो आप ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, इसके कौन कौन से अवामिल हैं जो कि इसका मौजूद बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 मेजर जो हैं वो अवामिल हैं जो इसकी फैलाने का बायस बनते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हो जाते हैं कि जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिनकी वजह से फैल सकता है। अगर कोई पर्सनल हाइजीन के आइटम्स हैं यानी टूथब्रश हो गए या फिर रेज़र वगैरह होते हैं जो आप किसी से शेयर कर लेते हैं, या किसी आप जो क्वैक्स हैं या डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं होते, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप अपने जिस्म पे टैटूज बनाते हैं और या फिर उनकी जो कान और नाक को छिदवाने का जो अमल है वो करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौजूदात हैं जो जैसे बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो अगर बॉडी फ्लूइड जो हैं जैसे सीमन है या इंटरकोर्स करते हैं और उसमें प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करते, उसकी वजह से भी ये हेपेटाइटिस फैल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो माँ से बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस का आर्ज़ा है तो उससे बच्चे को जो है वो ये आर्ज़ा मुंतकिल हो सकता है। कि आप पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो फैल सकता है। आप ये देख सकते हैं कि जो तीसरी वजह है जिसमें अनस्टेराइल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं। अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि जो न्यूली इंडक्टेड जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स जिनको प्रॉपरली इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो नहीं होती, या फिर वो लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं और अपने हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, तो उनको बाज़ औक़ात नीडल ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से हो सकता है कि वो इस आर्ज़े का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो डायग्नोसिस पे बहुत सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनकी वजह से हम इसको डायग्नोज करते हैं। प्राइमरीली ये है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं जिसकी वजह से हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि किसी मरीज़ के अंदर अगर अर्ली सिम्टम्स जो है यानी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो उस मरीज़ को स्क्रीन किया जाता है, फिल फॉर स्क्रीन किया जाता है, उसको बाकी मरीज़ों से अलहदा किया जाता है ताकि उसके हवाले से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो की जाए ताकि जल्द और जल्द जो है वो उसकी जो तशख़ीस है वो मुमकिन बनाई जा सके। तो नेक्स्ट कीजिएगा। ट्रीटमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ट्रीटमेंट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो एंटीवायरल हेपेटाइटिस के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक हैं वो देते हैं और उसको मरीज़ को फॉलो अप करके तो ताकि उसका बर वक्त इलाज जो है वो मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन आप जो मेरा टॉपिक है उसको हम अब कंसाइज करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मैं चलूँगा कि हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन और जो प्रोटेक्शन गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक वो क्या चीज़ें हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए।
یعنی کہ جب ہم کوئی پروسیجر کرنے جاتے ہیں یا ہم کبھی کوئی ٹریولنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ویکسین لازمی کرنی چاہیے، یا پھر ہم کوئی ایسی چیز ہے جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی چیزیں ہیں یا انجیکشنز ہیں، ان کو ہم اگر کرنے جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پریونشن کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کیجیے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ ساری جو تگدو ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم اس نتیجے پہ 2018 کے اندر آگے ہیں کہ ابھی تک ہم ہیپیٹائٹس کو کم بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی اس کو ایلیمنیٹ کر پائے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر 10 میں سے 9 افراد جو ہیں وہ اس ہیپیٹائٹس کا مرض کے اندر شکار ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب ہم انالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت ساری عوامی سطح پہ جو شعور ہے، آگاہی ہے، اور ان کے درمیان جو بہت سارے توہمات ہیں، متس ہیں، اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے تو اس کو بہت برا بھلا سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے مرض کو چھپاتے ہیں اور مختلف کویکس کے پاس، مختلف حکیموں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس وہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو مختلف ڈائریکشنز کی طرف غلط انداز میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے جو کلچر نارمز ہیں، یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جو ہماری سوسائٹی کا رول ہے، وہاں پہ ہم اس کو کیونکہ برا سمجھتے ہیں تو وہ لوگ دوبارہ سے وہی بات ہے کہ اسٹگماٹائز ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان ہاسپٹلز یا ان ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں اپنی اس بیماری کو پراپرلی ڈسکس نہیں کرتے، اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے بات نہیں کرتے اور کتراتے ہیں، تاکہ وہ اس کو کیجول لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہیپیٹائٹس ہے تو چلیں چھوڑ دیں، اور اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی جب ان سے انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ بجائے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے یا ان کے جو نالج اور ان کی جو متس ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے وہاں پہ ہی ان ایڈریس چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے چلیے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف علامات کے ساتھ ہے، اور لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو برڈن آف ڈیزیز ہے یا جو برڈن آف پیشنٹس ہے وہ دونوں انکریز ہوتے جا رہے ہیں ٹرشری ہیلتھ کیئر سیٹنگز کے حوالے سے۔ اور جو ہمارے مین ہاسپٹلس ہیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں، وہاں پہ رش جب انکریز ہوتا ہے تو پیشنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف یا جو فیملی فزیشنز ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کو مختلف انواع کی جو ادویات ہیں، مختلف انواع کی جو اصلاح ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ کیجیے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مختلف لیولز ہیں، جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹس یعنی بنیادی صحت مراکز سے رہ کے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو، اور پھر جو ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز ہیلتھ سینٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو ہائر سینٹر ہے، اسپیشلائز ہیلتھ سینٹر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو نیکسٹ کیجیے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیماری ہے اس کا علاج کہاں پہ ہے اور اس کی ارلی جو ڈیٹیکشن ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80% جو علاج ہے یا 80% جو بیماری کی اقدامات اٹھانے چاہیے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر لیول کے اوپر ہی ہیں، یعنی بنیادی صحت مراکز کے اوپر ہی ہیں، ڈسپینسریز کے حوالے سے ہیں، یو سی ہیلتھ کیئر سینٹرز کے اندر ہیں۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول ایجوکیشن کریں یا میس ایجوکیشن کریں تو وہ کہاں پہ ہوگی؟ وہ ہمارے جو یو سی لیولز ہیں یا قصبہ ہے، دیہات ہے، اس لیول پہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہوگی، تبھی جا کے مختلف انداز میں جو مختلف لوگ ہیں ان کی جو کنسیپٹس ہیں، ان کی جو مختلف جو متس ہیں وہ کلیئر ہوں گی۔ اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رول آف ریسرچ ہے، تو ریسرچ کو بھی اس انداز میں نہیں کیا جا رہا جس انداز میں کیا جانا چاہیے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت ساری کمیونٹیز کے اندر
अर्ली जो डायग्नोसिस हैं या जो बहुत शुरू के अंदर मरीज़ों को हमने डिटेक्ट करना है, जैसे कि वी5 ने काफ़ी सारे जो स्क्रीनिंग कैंप्स किए थे यूसीज के अंदर जाके, तो अगर यही यूसी कैंप्स जो हैं वो यही जो स्क्रीनिंग कैंप्स हैं वो वहाँ पे यूसी लेवल पे या डिस्पेंसरी लेवल पे और जो देहात है और कस्बा लेवल पे कम्युनिटी लीडर्स की पार्टिसिपेशन की मदद से रेगुलर अंदाज में होंगे, तो वहाँ पे जो इंटरवेंशन लेवल है वो मज़ीद बढ़ेगा और जो डिज़ीज़ की डिटेक्शन है वो भी जल्द होगी। और इस वजह से हम जो हेपेटाइटिस के जो मुहलिक मर्ज है, जो काबिल इलाज है, उसको हम जानने में और उसको इलाज करने में हम कामयाब होंगे। जी नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो डॉक्टर का रोल है, जो किरदार है हमारे फैमिली फिजिशियन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो एक मरीज़ को जाने, उसको समझे और उस कम्युनिटी के अंदर प्रॉपरली इंटरवीन करे। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे डॉक्टर का रोल क्या है? डॉक्टर ने और ये जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने एक मरीज़ को या आम आवाम को ये समझाना है कि क्या बीमारी है, उसके खिलाफ वो कितनी उसका एप्टीट्यूड है, उसका कितना मुज़र असरात हो सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और उनको किस किस पेचीदगियों से गुजरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे उन सारी कंसेप्ट्स को, वो जो उनके रवैये हैं, उनको बदलने के लिए एक डॉक्टर का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर है किरदार बहुत अहम है। जी नेक्स्ट प्लीज़। और ये जब रवैये तब्दील होंगे और उनके जो मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं जब वो तब्दील होंगे, तो पेशेंट्स का जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा बिहेवियर है वो ज़्यादातर बीमारी के ख़िलाफ़ है। यानी हम हेल्थ को बेहतर करने के लिए नहीं जाते, हम बीमारी को ठीक करने के लिए जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम एक ऐसे एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारें कि जो हम सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जो नागज़ीर चीज़ें हैं उनको अपनाएं और ऐसे रवैये अपनाएं जो कि हमें सेहतमंद रखें। हम एक कैजुअल एटीट्यूड के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और मुख्तलिफ जो हम देखा है कि अंदाज में हम चलते रहते हैं। और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट इसको छोड़ दें। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो मुख्तलिफ एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी राउरकेला मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, जो कि चॉइस ऑफ स्पेशलिटीज़ थी रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, रिगार्डिंग देयर स्पेशलिटी इन पर्सपेक्टिव टू पब्लिक हेल्थ। सो हमने ये देखा कि डिफरेंट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उनकी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना होता है। लेकिन इस स्टडी का मकसद ये था कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिवेंटिव फील्ड के अंदर जाते हैं या फैमिली फिजिशियंस के लेवल पे जाते हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के हवाले से उनका परसेप्शन है। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट कीजिए। तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा इंथुसिज्म था और डेडिकेशन थी टुवर्ड्स दी क्यूरेटिव साइड, जो क्लिनिकल फील्ड्स हैं। लेकिन अगर हमने जो पब्लिक हेल्थ की फील्ड है उसके अंदर सिर्फ 2% जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट थे उनकी डायरेक्शन हमें नज़र आई। और अगर किसी ने पब्लिक हेल्थ या फैमिली फिजिशियन या कम्युनिटी मेडिसिन के लेवल को ऑप्ट भी किया है तो वो भी सेकंड स्पेशलिटी चॉइस ऑप्ट किया है। नेक्स्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखते हैं कि जो पेशेंट की सफरिंग्स हैं, बिकॉज के अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, अभी जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे कम्युनिटीज़ के अंदर, वो भी एक जो हेल्थ की तरफ से लाइक स्टेक होल्डर की तरफ से दिया गया है कि उन्होंने एक
एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना है और उन्होंने अपने आप को कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल करना है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम फैमिली फिजिशियंस के लेवल पे देखते हैं तो बहुत सारे फैमिली फिजिशियंस जो हैं वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ में बैठे हुए हैं और और के लिए पूछना था। आई थिंक किसी का माइक ऑन है। ओके, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो रैंडमली डिफरेंट लोकेशंस पे बैठते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स को चेक किया जाता है ऑन क्वांटिटी बेसिस, नॉट द क्वालिटी बेसिस, और उनकी जो काउंसलिंग और उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो एजुकेशन है और हेल्थ प्रमोशन है, वहाँ पे उस कम्युनिटी के लेवल के ऊपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के हवाले से और उनको मुख्तलिफ अंदाज में ये समझाने के लिए कि आपने जब किसी कोई प्रोसीजर कराना है, कोई भी आपने कोई नाक छिदवाना है या आपने कोई पैमतकारी करानी है या आपने कोई इंजेक्शन लगाने हैं, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बल्कि वहाँ पे मोस्टली जो हम कम्युनिटी सेंटर्स से कम्युनिटीज़ के अंदर देखते हैं, वहाँ पे अक्सर जो क्वैक्स बैठे हुए हैं और अक्सर जिनको हम नीम हकीम कहते हैं, और तो वो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि अवाम में मशहूर भी होती हैं। और जैसे कि बहुत कम पैकेजेस के अंदर एक इंजेक्शन और मुख्तलिफ सारी अद्वियात, और अगर उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कराना है तो वो एक ईजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है उस अनस्क्रीन ब्लड की भी। तो अवाम जो है वो सारी सहूलियात ऑप्ट करने के लिए उन जगहों पे चली जाती है जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। बट अगर हमारे जो ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं, ऐसे जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी केयर जो फिजिशियंस हैं, वो अगर प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, प्रॉपरली वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको वो इंगेज करें, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कम्युनिटी इंगेजमेंट का जो फ़ायदा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन अर्ली जब आप कोई भी कंसेप्ट लेके आते हैं, जैसे कि मैं भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ, तो मुझे अक्सर लोग आके कहते थे कि आप इंजेक्शन लगाएं या आप ड्रिप लगाएं, तो तभी हमें आराम आएगा और तभी हमें जो है वो बेहतरी होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन मैं स्ट्रिक्ट करता था अपनी रेमेडी के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर कि मुझे पैसों की नहीं ज़रूरत, मुझे आपकी सेहत की ज़रूरत है, यानी आपने स्ट्रिक्ट करना है उसको। तो यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज में जो पेशेंट आते हैं, तो जो हमारी कंप्लायंस और जो फॉलोअप ऑफ द पेशेंट है वो भी उस तरीके से नहीं होती। सो डिफरेंट तरीके से बीमारियां जो हैं वो फिर नमूदार होती हैं, पेशेंट अनएड्रेस रह जाता है, उसको जो अर्ली डिटेक्शन होनी होती है, जो उसकी जो अर्ली डिजीज़ मोडिफिकेशन है और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर, वो उस तरीके से आती नहीं हैं। और इवन जो आगे स्लाइड्स हैं, अभी आप शायद ये समझ रहे होंगे कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड्स मैंने डाली हैं वो हेल्थ केयर सेटिंग्स के हवाले से हैं, लेकिन इनका एक लिंक है कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि जब तक आप मेडिकल प्रोफेशनली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो अपना रोल नहीं पहचानेंगे, अपनी जो कम्युनिटी के साथ ऑनरशिप है, पेशेंट के साथ जो इंगेजमेंट है, पेशेंट की जो ऑनरशिप है वो नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो कम्युनिटी को हम उसके इंडिकेटर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कि जब हम मैं क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर काम करता हूँ, तो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ स्क्रीनिंग कैंप्स भी करते हैं, और बिलीव मी वहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ मैं खुद जाके इंगेज होता हूँ पर्सनल लेवल के ऊपर, और मैं अपने एमएस को, अपने जो बाकी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको इसके ऊपर आमादा करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे साथ आएँ और हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कैंप्स करें, यहाँ पे हम मुख्तलिफ अंदाज के अंदर पेशेंट को इंगेज करें, कम्युनिटी को इंगेज करें, जो हेल्दी कम्युनिटी है। बेसिकली आपने जो इंडिकेटर्स को चेंज करना है, जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को चेंज करना है, वो आप तभी करेंगे जब आप हेल्दी कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है पेशेंट की, जो टर्नओवर है, वो हेल्थ फैसिलिटी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उनको हम एड्रेस नहीं कर पाते। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि क्यों
کیا ایسی چیز ایسی ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم جو کمیونٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے ان کو جو ہم نے سمجھانا ہے، ان کو ہم نے جو ان کے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں کہ بھائی آپ نے کویک کے پاس نہیں جانا، آپ نے ایک اچھے مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ نے کسی حکیم کے پاس نہیں جانا، آپ نے کسی جادو ٹونے والے کے پاس نہیں جانا، آپ نے مختلف انداز میں ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے جب ہم وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹک کریں گے اور اس کمیونٹی کو اپنا اونرشپ دیں گے. اوکے نیکسٹ کیجیے گا. سو یہاں پہ یہ مختلف ہیں ہیلتھ کمیونیکیشن کے چیزیں ہیں جو کہ آپ نے انڈیویجول لیول پہ، گروپس لیول کے اوپر اور میس اپروچ کرنی ہے. ہم بات جب کرتے ہیں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول مینجمنٹ کی تو وہ بیسک لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ ہی ہو سکتی ہے. جب ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول کے اندر ہو، جب ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، جب ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، تو ہم کس لیول پہ کریں گے؟ ایک اسکول لیول اسٹوڈنٹ کے اوپر کریں گے جو کہ 6th گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے. جب ہم اس کو جیسے راولین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام نے ایک انیشیٹو لیا تھا، اسکول ہیلتھ ایجوکیشن پروموشن انیشیٹو، جس کے اندر ہیلتھ ڈائٹ اینڈ ہینڈ ہائیجین کے بارے میں ہم نے اس کو کیا اور مختلف اسکولس کے اندر کیا. اور وہاں پہ یہی چیز ایڈریس ہوتی تھی کہ آپ نے کون کون سی عادات کو اپنانا ہے، کون کون سے آپ نے رویے اپنانے ہیں. دین ڈیفینیٹلی جب آپ کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں، جب آپ ٹیچرس کو انگیج کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا رول کیا ہے، تو بیسک رول جو ہے مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر ٹیچرس کا بھی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے ڈفرینٹ ڈرائنگس کر کے لائیں اور ڈفرینٹ کمپٹیشنس کرائیں، ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، رول ماڈلس کے اندر، رول پلیز کے اندر ان کو جو ہے وہ کریں، ڈفرینٹ سیمینارز کریں وہاں پہ. سو وی ہیو ٹو کریٹ ہائپ. تو جب تک آپ ہائپ کریٹ نہیں کریں گے، جو رسک بلیوز ہیں یا تھریٹن بلیوز ہیں، عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر ایک نیڈل پرک ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کیسے بچنا ہے. آپ نے جب یعنی بلڈ کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو کیسے انفیوژن کی طرف لے کے جانا ہے. ڈیفینیٹلی انفیوز کریں، لیکن فرسٹ یو ہیو ٹو گو ٹو اسکرین دیٹ. جب آپ نے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے اس سے پوچھنا ہے بھائی آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہیں؟ کیا اسٹیرائزیشن مشین ہے آپ کے پاس؟ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ سو دیز آر دی پیشنٹ رائٹس. تو پیشنٹ کو مکمل حق ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو ایڈریس کرے. سو ہمارے بہت سارے مریضوں کو یہ معلومات ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. تو وہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کے اوپر ڈاکٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بٹ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ ایک اندر ٹاپک ہے. بٹ ان کو اگر یہ معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر کا رول کیا ہے، ڈاکٹر کا رول یہ ہے کہ اس نے ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ کی بیماری کو ارلی ڈائگنوسس کی طرف لے کے جانا ہے، پرومپٹ ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور آپ کی جو بیماری کی پیچیدگیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ مین ایڈریس ہے. اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کمیونٹی کے اندر اس چیز کو، کمیونٹی لیڈرز کو انوالو کریں. ہم جو مولوی حضرات ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو انوالو کریں. ان سے ہم جو ہے وہ خطابات کے اندر، جمعے کا خطبہ ہے، ایون ڈفرینٹ جو نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، عید کی نماز کے اندر بھی خصوصی طور پہ بتائیں. اور اسپیشلی ہر ہفتے تو لازمی بتائیں. ہم نے جو میڈیکو ایج سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے کیمپس کیے، تو وہاں پہ ہمارا جو سیکشن تھا وہ ہیلتھ پروموشن ایجوکیشن کے حوالے سے تھا. تو ڈفرینٹ جو دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر، تو میں وہاں پہ جا کے جو ڈفرینٹ کمیونٹیز تھی ان کو یہی بتاتا تھا کہ آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، اور آپ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں. سو دیز اسٹیپس نیڈ ٹو بی ٹیکن. اور میس اپروچ ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سارے ٹی وی پروگرامس کرنے چاہیے. ریڈیو شوز میں نے کافی سارے کیے ہیں. ریڈیو پاکستان کے اوپر ہم نے بہت ساری ٹاک کی ہے، ہیپیٹائٹس کے حوالے سے، نیوز آرٹیکلس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اور ڈیفینیٹلی پوسٹرز اینڈ دی جو ہمارے ابھی جو ہماری ٹاک ہو رہی ہے یہ بھی اسی ایک ریفرنس میں ہے، کنٹیکس کے اندر ہے کہ ہم ہیلتھ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کون کون سی ہیبٹس کو اپنانا ہے. نیکسٹ پلیز.
سو ڈاکٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈفرینٹ جو بیریئرز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو کیسے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. تو اس میں بہت سارے فزیولوجیکل بیریئرز ہیں اور سائیکولوجیکل بیریئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے پیشنٹ کی سائیکی کو سمجھنا ہے. ہمارے پیشنٹس ڈفرینٹ بلیوز کے ساتھ ہیں, ڈفرینٹ اسٹگما کے ساتھ ہیں, ڈفرینٹ کنسیپٹس کے ساتھ ہیں. تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ ہیپیٹائٹس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ان کو وربلی ایکٹیو کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے بات کریں, اس ٹاپک کے اوپر بات کریں, HIV کے اوپر بات کریں, ایڈس کے اوپر بات کریں, اور مختلف انداز میں آپ کو یعنی آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو ہیو اے ہیلتھ پروموشن اینڈ ایجوکیشن کاؤنٹرز inside the hospital and healthcare settings, جو کہ رابینہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر میں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر اور لائٹ ہاسپٹلز میں ہم بنانے جا رہے ہیں. So we will address these with inshallah with collaboration of VFAD as well, تاکہ ہم اس ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ کارنرز جو ہیں وہ وہاں پہ ہم ڈسپلے کریں ڈفرینٹ پوسٹرز کو, تاکہ عوام کو سمجھ آئے اور وہاں پہ ان کی جو کوئریز ہیں, بیسیکلی جو کوئریز ہیں وہ ان ایڈریس جب رہ جاتی ہیں تو بہت سارے جو ہمارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان ویکنیس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دین جو ہے وہ پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی کلچرل جو افیکٹس ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے. یس نیکسٹ پلیز. سو بینگ ایز اے ڈاکٹر اگر ہم کریں اس کو سمرائز کریں تو ڈاکٹر شوڈ بی 7 اسٹار ڈاکٹر. تو آپ نے کسی بھی بنیادی صحت مراکز کے اندر ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے جسٹ ایک پیشنٹ کو چیک اور دوائی نہیں دینی, بلکہ وہاں پہ میرے پاس بڑی اچھی ایگزامپل آئی ڈاکٹر راجہ مہدی کی. انہوں نے جب وہ چکوال میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جب وہاں پہ گئے تو میں نے پھر جب وہاں پہ صرف بیٹھا نہیں وہاں پہ, میں نے بلکہ جو وہاں کے کمیونٹی لیڈرز تھے ہم نے ان کو انوالو کیا, دل کی بیماری کے بارے میں ان کو آگاہ کیا, ان کو پہلے سمرائز کیا, ان کو سمری دی کہ دل کی بیماری ہوتی کیا ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, ارلی جو اسٹیج موڈیفکیشنز ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ تبھی ہو سکتی ہیں کہ آپ جسٹ ایک مینیجر یا کیئر گیور کے لیول پہ کام نہیں کر سکتے, آپ کو ایک لیڈر اور کمیونیکیٹر ہونا پڑے گا, آپ کو وربل ہونا پڑے گا, وہاں پہ ڈفرینٹ اسکولس میں آپ کو جانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کے کون کون سے طریقے ہیں جن کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, نہ کہ ہیپیٹائٹس سے. ایون جب لاسٹ ایئر ڈینگی تھا تو وہاں پہ یہ ایک سجیشن میں نے ڈی سی آفس میں دیا تھا سر کو کہ انفیکشن پریونشن کنٹرول مینیجرز کو آپ ایوالو کریں, بیکاز ڈینگی واز ویری آؤٹ بریک تھی اور یہ 2019 کی بات ہے کہ جب آؤٹ بریک ایوالو ہوئی. تو دین انہوں نے اس کو وائڈ سرکولیشن کیا اور اسکولس میں, آفیسز کے اندر, ڈفرینٹ مارکیٹس میں, ڈفرینٹ جو سینٹرز تھے, کمیونٹی سینٹرز تھے, وہاں پہ جو ہیلتھ پروموشن جو کنٹرول مینیجرز تھے وہ ایوالو ہوئے. ان کو ایک لسٹ دی گئی کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں. سو سیم کائنڈ آف پرفارمر یو کین ایوالو, جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باربرز ہیں تو وہ بھی ایڈریس کریں پیشنٹ کو, ان کو ایجوکیٹ کریں. تو دیکھیں آپ نے میس کمیونیکیشن پھیلانی ہے, کہاں سے ہیپیٹائٹس پھیل سکتا ہے, ان جگہوں کو ان جو پروفیشنلز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں گے, ان کو ایجوکیٹ کریں گے, تاکہ جب ان کے پاس کمیونٹی جائے تو وہ بھی اسٹیرائز اکوپمنٹ استعمال کریں اور اپنے ہائیجین جو میئرس ہیں ان کو آپٹ کریں, اور اس طرح سے وہ خود بھی بچیں گے اور عوام کو بھی بچا سکتے ہیں. جی نیکسٹ پلیز. سو دس از بیسیکلی مائی انوویشن ماڈل جو کہ میں نے ایک آن لاک ورژن میں یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. دس از بیسیکلی فیملی فزیشنز اینڈ پبلک ہیلتھ انفارمیشن سسٹم, کہ آپ جب بیہیو کرتے ہیں ان سائڈ دی کمیونٹی تو ایک ڈاکٹرز کا لیول کریٹ ہونا چاہیے, یعنی MBBS ہے اس کے پاس کون سے پیشنٹس جانے چاہیے وہاں پہ, تاکہ آپ کا جو برڈن آف پیشنٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو. اب ایشو کیا ہوتا ہے, جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے
پیشنٹ برڈن ہے وہ اس کیوں انکریز ہے؟ بیکاز سیم پیشنٹ جو ہے یا سیم کمیونٹی سے جو لوگ ہیں وہ ایک فزیشین کے پاس بھی جا رہے ہیں, ایک کویک کے پاس بھی جا رہے ہیں, وہی وہاں سے ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, وہیں سے وہ انسیٹسفائڈ کنڈیشن کے اندر ٹرشری کیئر میں ایوالو ہوتا ہے. کہیں پہ بھی ہیلتھ پروموشن یا ایجوکیشن نہیں ہوتی پیشنٹ کی, کہیں پہ اس کو کونسل نہیں کیا جاتا, کہیں پہ اس کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھیا آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے جو آپ کے خاندان والے ہیں ان کو آپ کیسے کون سے اسٹیپس ہیں جن سے آپ ان کو بتائیں اور اپنے انفیکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو جیسے میم کہہ رہی تھیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کف ایٹیکیٹس کیسے ہیں, جو ان کی بیہیویئر ہے ان سائڈ دی ہاسپٹل سیٹنگس ہیں تو وہ کیسے موو کریں وہاں پہ. سو دس از بیسک مینڈیٹری ایٹیکیٹس کہ جو کمیونٹی کے اندر بھی ہونے چاہیے, اور کمیونٹی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہیپ ہیزرڈلی موو نہیں کرنا, آپ نے اپنے جو حفظان صحت کے اصول ہیں پہلے ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کو آپ نے اسٹک کرنا ہے ان کے ساتھ. اور اگر آپ نے انجیکشنز بہت ضروری ہیں, آپ ان کو ڈاکٹر کو یا جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کو یہ مجبور مت کریں کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ انجیکٹیبلز کی طرف جائیں. تو بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس لگانا ہے تاکہ جو پیشنٹ ہے وہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائے اس کمیونٹی کے اندر, وہیں پہ فالو اپ کرے, اسی کے ساتھ اس کی کمپلائنس انشور ہو, اور دین آگے اگر موو اپ ہونا ہے اس نے کسی سیکنڈ لیول کے اوپر اور تھرڈ لیول کے اوپر تو وہ ایک ریفرل سسٹم کے تھرو مینٹین ہوتا رہے. جی نیکسٹ پلیز. تو یہ ایک ایڈوانس لیول کی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ہم ایوالو کرتے ہیں ڈفرینٹ انفیکشن پریونشن کنٹرول میئرس کے حوالے سے. تو ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ ان کو آپٹ کرتے ہیں, اور دین جو ڈفرینٹ پریونٹیو لیولز ہیں ان کو انشور کرتے ہیں. نیکسٹ پلیز. سو جو ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں, جسٹ ایک گو تھرو کریں گے. جیسے رابطہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کی طرف سے مختلف انفیکشن پریونشن کنٹرول کی ویڈیوز ہیں, وہ ہم جو ہے بنانی چاہیے, بہت سارا آگاہی جو ہے وہ پھیلانی چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ کون کون سے محرکات ہیں, کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کا سدباب کیسے ممکن ہو سکتا ہے. نیکسٹ پلیز. ڈیفینیٹلی جو ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے ہوتا ہے اس کو ہائی لیول پہ منایا جاتا ہے بیکاز جو WHO اور ورلڈ ہیپیٹائٹس الائنس ہے اس کی طرف سے گائیڈ لائنس ہیں کہ اس کو جس طریقے سے بھی اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں, ڈفرینٹ جو کمیونٹی لیڈرس ہیں ان کو انوالو کریں, پروفیشنلز ہیں, ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہیں, ایون فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر کے اندر. تو ان سب کو ایک پیج کے اوپر لے کے آ کے تو آپ ہیپیٹائٹس کی اویئرنیس کو پھیلائیں. جی نیکسٹ. اور اس حوالے سے ڈفرینٹ واکس بھی کی جاتی ہیں, اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ہر سال ہیپیٹائٹس ڈے جو ہے وہ یہ منایا جاتا ہے, اور بہت ہائی لیول پہ اس کی جو ہے وہ پذیرائی بھی کی جاتی ہے. نیکسٹ. دین اس میں کمیونٹی سے انگیجمنٹ بھی کی جاتی ہے, کمیونٹی کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے, ان کو مختلف ہیپیٹائٹس کے جو علامات ہیں اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ. سو دس واز آل. تو یہ ہماری کولیبریشنس ہیں. بیک کیجیے گا, بیک کیجیے گا, بیک. اچھا ابھی ہیں بیک کیجیے گا. اوکے یس نیکسٹ پلیز. نیکسٹ نیکسٹ. اوکے نیکسٹ. یس. سو آج کل بھی جو سیمینار ہے اور جو ہمارے نیکسٹ سیمینارز ہیں پلیز پلیز. یا اوکے. ہیپیٹائٹس اب اور نہیں ہے. سو یہ جو ہمارا ویبینار ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہے. اور نیکسٹ. اور ساتھ ہی میں جو اچھی نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پریویس کیجیے گا کہ راولپنڈی کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کی طرف سے ایک اسٹیپ اٹھایا گیا ہے
کہ جو جرنل آف ہیلتھ پروموشن ایجوکیشن اینڈ انوویشن یہ الحمدللہ ہائر اتھارٹی سے اپروو ہو گیا ہے, ڈینس باڈی سے اپروو ہو گیا ہے. اب اس کی جو آگے جو پروسیجرس پروسیڈنگز ہیں وہ ہو گئی ہیں. بیسیکلی اس ہیلتھ پروموشن ایجوکیشن اینڈ انوویشن کا جو کنسیپٹ ہے, یہ 3 جو ڈفرینٹ جرنلز ہیں ہم نے اس کو ایوالو کر کے اس کو مرج ان کر کے ایک نیا کنسیپٹ دیا جو کہ پاکستان میں لیٹسٹ ہے, کسی بھی سطح پہ اس کو نہیں کیا گیا. سو یہ کریڈٹ جو ہے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کو اور راولپنڈی کمیونٹی پروگرام کو جاتا ہے کہ اس جرنل کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا پورے پاکستان کے اندر. سو انشاءاللہ یہ جو جرنل ہے یہ بیسیکلی ایڈریس کرے گا ہیلتھ بلیفس کو, ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر کو, ہیلتھ ایڈوکیسی کو, جو تھریٹن بلیفز ہیں, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, انوویشن آئیڈیاز ہیں, اور ڈفرینٹ جو آپ نان کلینکل جو ریسرچز ہیں جہاں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو پرسیپشن اینڈ بلیفس کی جو ریسرچز ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو ریسرچ جرنل ہے وہ معاون ثابت ہوگا. جی نیکسٹ پلیز. So again, the home take message is vaccine, educate, sanitation and tracking. So اپنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی جو صحت کے اصول ہیں ان پہ کاربند رہیں تاکہ آپ اس مغلق جو یہ مرض ہے اس سے آپ بچ سکیں. نیکسٹ پلیز. سو یہ ہماری کولیبریشنس ہیں راولپنڈی کمیونٹی اویئرنیس پروگرام کی, جو کہ ہم آگے مزید تقویت دے رہی ہیں انشاءاللہ. وی فیڈ اس میں سر فہرست ہے, اور انشاءاللہ ہم وی فیڈ کے ساتھ مل کے مختلف جو ہیپیٹائٹس کے پروگرامز ہیں, کمیونیکیبل ڈیزیز کے پروگرامز ہیں, اس کو مزید آگے اسٹرینتھن کریں گے تاکہ ہم ایک ڈیزیز فری پاکستان جو ہے اس کی طرف جا سکیں. جی نیکسٹ. تھینک یو سو مچ. کسی حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو پلیز. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آصف. کسی بس کوشچن ہے تو ڈاکٹر آصف سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے پریزنٹیشن دیا اس کے بارے میں, یا تو اینی ادر کوشچن ریگارڈنگ دا ٹاپک. Any questions? میم جیکلین نے لکھا ہے کمنٹ ان اینڈ آف اور ڈاکٹر آصف پریزنٹیشن. میم جیکلین کچھ کہنا چاہتے ہیں. Okay. I'm really very thankful with such a very nice innovative, سوچ بھی انوویٹیو ہے ڈاکٹر آصف. اور ہمارے پاس 17-18 آڈینس ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں, اور ان کو جو آپ خواب دیکھتے ہو, بہت ساری لاسٹ لائٹس ایسی ہیں which is one of your dreams and you literally sleep over it. So because me happen to meet with Dr. Asif, is just a like mind setup, and I'm very happy کہ یہ اتنے اپنے خوابوں کو لے کے تعمیر بناتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا اعزاز تو یہ کہ یہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو گئے, تو وہ بہت بڑی بوسٹنگ ہے فار دا کانسیپٹ دیٹ ہی ہیز کم اپ. اور اس کے ساتھ میں اس لیے میں بہت شکر کرتی ہوں کہ گاڈ ہیز گیون اس دی اپرچونٹی ٹو ورک ٹوگیدر. بہت چھوٹے لیول پہ بھی میری کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہو پاتی ہے بیکاز آئی ایم آلسو ورکنگ فار سم مائی اون اکیڈیمیا. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ کچھ خواب اتنے امپلیمنٹڈ ہیں کہ آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. انہوں نے ایک بات کی, اور میں جو 17-18 بچے یہاں رہتے بھی ہیں, ایک تو فیملی میڈیسن کا ڈاکٹرز کے حوالے سے نرسز کا کمیونٹی جو ہے نا لیٹ 90s میں آیا تھا. مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر آصف کین لیٹ می نو کہ میڈیسن میں کمیونٹی کب آئی. لیٹ 90s. اس کے اندر کمیونٹی کی جو ایرا چل رہا ہے نا, آپ 1,00,000 کی سیلری سے سوچ کے آتے, 50 کی سیلری سے سوچ کے آتے. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ہم سارے اتنے بریلینٹ لوگ ہیں, نیچے کمیونٹی میں کہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اور یہی المیہ ہے. ہیلتھ پروموشن 70% آبادی آج بھی ہے. جب میں نے نرسنگ شروع کی 80s میں, آج بھی وہی 70% آبادی کی بھی ہم بات کریں جس میں ہیلتھ پروموشن کے. انہوں نے آخر میں وہ ہائی لائٹ کر دی, جب تک میں کامنٹ کر چکی تھی کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں, یوزنگ کہ اب کہاں سے ان ڈاکٹرز کو اور نرسز کو استعمال کرنا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ تو اس میں جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں انڈیویجول سے بات کریں. انڈیویجول سے بات کر کے 70% آبادی تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو جو
करिकुलम है, हमने उस पर भी बात कर ली। तो फिर फैमिली मेडिसिन जो है वो हेपेटाइटिस को अकेले तो नहीं डील करेगी, उसके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और एक डॉक्टर आसिफ ने पोस्ट भी किया था, होलिस्टिक केयर कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक है, इस्तेमाल जहां भी करें। तो अभी और मैं उस पर एक्सपेरिमेंट, मैं मिक्स मेथड स्टडी भी जाऊंगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। आई हैव गॉट 10, हमने 10 को इंटरव्यू किया था, जिसमें हम बेसिकली रिलीजियस सेंटर यूज कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। फिर मैंने बहुत पहले कार्डियक का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नर्सेस डॉक्टर्स बहुत महंगे थे, तो उस कार्डियक सर्जरी पेडियाट्रिशियन ने क्या किया कि अपने इस्तेमाल के लोगों को सिर्फ उन सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन के लिए ट्रेन कर दिया कि इतने पैसे मांगते हैं। तो उसने क्या किया कि छोटे लोगों को, एफएससी वालों को अपने लिए ऑपरेशन असिस्ट करने के लिए, पोस्ट पेशेंट केयर के लिए उतना सा ट्रेन किया, एंड ही इज नाउ सक्सेसफुल। सॉरी, मैं गूगल करके इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगी। ये मॉडल बताने का मकसद ये कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा रिलीजियस प्लेसेस यूज करें, जब मैंने कम्युनिटी खुद पढ़ी। तो अब हमने उसको प्रैक्टिकली कर रही है। तो आई होप कि मैं रिसर्च कर लूंगी और फिर मैं आपके साथ स्टडी शेयर करूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने कहा ये एफएससी वाले हैं जो नर्सिंग में नहीं जा सके, डॉक्टर्स नहीं बन सके, 45 वाले, 48% वाले, इनको हमने पूरे साल की नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग दिलवाई। अब वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमारा प्रोजेक्ट, मैं उसमें एज ए एजुकेटर कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। सो द पॉइंट इज दिस कि इतना ज्यादा बर्डन है डिजीजेस का, नॉन इन्फेक्शियस का। इन्फेक्शियस तो एक तरफ है, तो वो टर्शरी तक जो जाते हैं, तो कहना ये चाहती हूँ कि ये टीम अप होने की बहुत जरूरत है। ही स्ट्रगलिंग अ लॉट, नर्स साथ में आ जाए, मिडवाइफ को भी साथ में लाने की जरूरत है, एलएचपी को साथ में लाने की जरूरत है। डॉक्टर्स और नर्सेज जिन्होंने इतनी ग्रेजुएशन कर ली वो हमारे हाथ आएंगे, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। हम खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, आप वॉलंटियर काम कर रहे हो, पैसे तो नहीं कहीं से मिल रहे ना। माय पॉइंट इज दिस, अ डिबेट एंड अ बर्डन एंड योर विजन, कि ये विजन लेके कर सकते, तो क्षमा जो है ना वो थोड़े से लोगों में चल रही है अभी तक। तो टेक अप दिस लीड, हेल्प वन अनदर। इंडिविजुअल से विसल करके होगा कुछ नहीं, आप बहुत अरसे से काम कर रहे हो, तो लेट्स हैंड टुगेदर और मेकिंग श्योर कि आप अलग अलग। मैं जब बस में सफर करती थी, बस में पढ़ाना शुरू कर देती थी, मेरे बच्चे कहते मामा पागल हो, तो यू हैव टू बी पागल। तो मैम ये सारी सेम लाइक चीजें हैं मी, कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सेम लाइक मी, जब भी मैं रिक्शे में सफर करता हूँ, ट्रेन में सफर करता हूँ, बस में सफर करता हूँ, मैं उनको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो ये पर्सनल यस मैम, विजन लाना कंटिन्यू बहुत मैम प्लीज। जरूरी है। हाँ, तो हमारे साथ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मिलके काम करें और अपने साथ और बहुत सारे लोगों को मिलाएं। आई एम श्योर जहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल तक, हम इंस्टीट्यूशन लेवल तक पहुंच गए हैं। जो आखिर में कहना चाहती हूँ कि जब तक इसका अदारा नहीं बनाएंगे ना हेल्थ प्रमोशन वाले, सिर्फ लोग हेल्थ प्रमोशन तक ही काम करें, मास्टर्स वहीं करें, ग्रेजुएशन प्रोग्राम वहीं करें, जो नर्स और डॉक्टर और डीपीटी और फार्मेसी नहीं कर सके ना, उनको इस करिकुलम में लाया जाए, तो कम्युनिटी वर्कर बनाया जाए, वॉलंटियर्स नहीं। तो मैं पीसीएचवी के साथ, दैट इज बेसिकली वो पैरिश है तो चर्च का हमने बड़ा है, तो कम्युनिटी हेल्थ विजिटर का नाम दिया हुआ है, जो हमने पहली दफा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियसली दिस इज फंडेड प्रोग्राम, वेरी लिमिटेड फंडिंग। तो उसमें जो है ना हमने ये प्रोड्यूस किया है। हाँ, हमने 320 घरों का टारगेट था वो अचीव किया, टीचिंग बना ली है, उसके एनालिसिस निकल चुकी है। तो उसमें सीएल बहुत है भाई, क्रॉनिक लिवर हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है, ड्रग अब्यूजर बहुत है, दिस इज वन ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन इसमें ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा है। वो मेरी डॉक्टर आसिफ से हमेशा बात भी चलती कि जैसे ही कोरोना थोड़ा ठीक हो तो ड्रग अब्यूज और ये सारा चल रहा है। तो होपफुली हम इस चीज को लेके चलेंगे, बट वेरी कमेंडेबल। स्टार्ट यूजिंग योर मॉस्क। उन्होंने, आपने बहुत, मैं अपने चर्चेस को यूज करती हूँ। जैनब का केस हुआ तो हमने चर्च में चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसको कभी पास्टर हमें बोलने नहीं देते थे वो लफ्ज, अब अलाउ करते कि पेरेंट्स से बात करें, अवेयरनेस दें। तो जिंदगी आप बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट होगी, हमारे लिए टैबूज थी, आपके लिए नहीं। सो फर्स्ट वी नीड टू रिमूव आवर टैबूज फ्रॉम द ब्रेन एंड देन टेक अ कैंडल एंड गो अहेड। सो गुड लक, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और जहां भी नर्सेज और नर्सिंग की जरूरत पड़ी तो विल डेफिनेटली बी getting hand together. So stay safe. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Jacqueline, for your kind words. And I really appreciate के आपने जो mention कि we all need to start together and we can make a change in China.
And Dr. Asif, thank you so much for your presentation. It was really nice. اور آپ کا جو آپ نے جو سارا نالج شیئر کیا, آپ نے جو سارے ٹاپکس کے بارے میں بات کی تھی, پریونشن کے بارے میں جو بات کی تھی, ڈائگنوسس اور ہیلتھ کمیونیکیشن, I really appreciate it, and I'm sure we all loved it and we all learned a lot from your presentation. And you are definitely an inspiration for all of us. اور ہم سب بھی انسپائر کرتے ہیں آپ کی طرح کام Thank کریں. you. It's really honor for me. Yes. Thank It you. was an Thank you honor so for much. us Thank you to so have much. you over. Thank you so much. Thank you. And thank you so much everyone for joining the session. It was definitely a really nice session, and we appreciate to have you over with us. Thank you.